Ladies and gentlemen, members of the media, I want to address myself to a few statements that have been made by the Director of Criminal Investigation, Mandago Kinoti. As you are all aware, the Director of CID has just issued some press statement on sensitive matters regarding post-election violence of 2008. Number one, as the governor of this county and the people of this county, I want to state categorically that as Uasin Gishu residents and the people of this county, we are absolutely peaceful. And as county government, we are not aware of any threats that have been issued to anybody. I've been a governor for the last 8 years. I'm not aware of any citizen whose land is being occupied by another person forcefully. I just want to ask the DCI, Mandago Kinoti, that there are matters you can joke around with, but there are matters you have to take them with the seriousness it deserves. DCI was not created yesterday. DCI was there 2007, 2008. And therefore, to make allegations that there are people who are involved and are walking free, then you are indicting the DCI itself for having failed to actually do their work that time. As the people of this county who made peace and decided they were going to live in peace, what we want to tell anybody with a slight intention of causing violence in this county, that we are not ready, we are not going to accept. We made a decision with our minds and with our hearts, and we made peace with ourselves, and we said, we shall forever live in peace. We want to tell Mandago Kinoti that if he is indeed pursuing justice from citizens who have complained, I hope it is actually justice for people who have volunteered and said we have an issue that needs to be addressed. But it is evident from his speech. You don't have to be a psychologist to read between the lines and see that he is operating under a very unusual environment. I now, as a governor, have no reason not to believe the rumors that have been going around. You know, I'm not a person who follows these rumors. Now, unajua mimi huwa sina wakati ya hiyo. You know, we have been reading in papers and rumors. Oh, some CID guys walikuja hapa Eldoret, you they got the documents, you they of course, I have every reason to believe there must be a link with manene ICC. Hata hii surrender ya Gishu sasa, DCI and others and their cohorts must tell us what they know and what they are planning. But I want to tell them this, as the people of Uasin Gishu County, we are not ready for disruption of peace. So anybody with any of their schemes, tafadhali, wachana na sisi raia, tupambane na hali yetu ya COVID, tupambane na matatizo ya uchumi ambayo tumeletewa na COVID. Tupambane
na ukosefu wa kazi na matatizo ambayo tuko nazo kama society. Artificial and manufactured problems we don't want. Na mimi nataka kuomba wananchi hapa, and we thank God because we are no longer relying on mainstream media to report. Mimi nataka kuomba wananchi wa kaunti hii, bora uko na smartphone, if you see any suspicious activity, wewe urecord so that we can pin actions to individuals. And I want to appeal to the residents of this county, let's put consolidated effort, sisi kwa pamoja tuendelee kulinda hii amani ambayo tulipata. Some things are not worth reviving and weeping emotions, especially matters where communities have come together, forgiven one another and moved on. Wewe ulikuwa unangoja nini for 13 years, Bwana Kinoti? Wewe hujaingia kazi juzi. DCI walikuwa wanangoja nini? DCI has been in existence. Police has been there. Kwa hivyo mimi nataka kuomba wananchi wa hapa, tafadhali, don't be carried by the emotions of the statements of Bwana Kinoti. In fact, mimi nataka you should dismiss it as a joke to close the day. But we want to tell him to be a responsible citizen. Matatizo ya COVID imetutosha, tupambane nayo, usituongezee matatizo mengine. We don't want to be taken back in matters that we have said as Kenyans. It is a closed chapter and we are forging ahead as a nation. Na kwa hivyo wananchi wa kaunti hii na bonde la ufa hii na Kenya mzima, tafadhali usikubali kuingizwa kwenye sarakazi ambaye inaharibu amani Kenya hii kwa wale watu labda wako na njama na mipango singine. Kama kungekuwa na matatizo, tuko na wazee wa mitaa 2800 in this county. There is no way we would not know those information. We have more than 150 chiefs. Iwezi kuwa ati hii ndio discovery ati umefanya. Hapana. Sisi tumekataa hiyo. Na kama hii ni njama ya siasa, tunataka kuambia kama mtu ameshindwa na siasa, wachane nayo. Now relax my friend. This siasa is not food. It is not income. Na inaendeshwa na watu ya chache. And that is why I want to tell Kenyans, don't ever accept kuingizwa kwa rumors kama hii ya Kinoti. Na yule mwananchi yote ambaye anaona kama haki yake, aende kwa polisi, iende kotini kama kesi zingine zote. Kesi ya mashamba haijaisha, kama kuna mtu wako na matatizo aende kotini. We have no problem. And we would be glad even as county government to be told so and so and so and so. Lakini mimi nimekuwa hapa governor 8 years. Mimi sijasikia. Nimefanya na county commissioner Hassan. Immediately after that tumekuwa, I have never heard those things. Tumefanya na Aldesa, sijasikia. Huyu county commissioner mpya hajanipatia any information. Hii ingine ya kujaribu kuwip emotions, we want to tell them, please give us a break. We carry on with our lives as citizens of this county. We want to give given peace, tupewe nafasi sisi tuendelee kufanya kazi ya maendeleo na kung'ang'ana kimaisha. Na kwa sababu ya hii, mimi nataka kutoa tahadhari kwa watu ya mahoteli. Wale watu wote wanafanya mikutano kwa hoteli yenu, sasa lazima iwekwe kwa record. Nani amebook mkutano na ni kina nani wameattend mkutano. Hata ukiwa nayo kwako lazima tujue ni kina nani. We are not going to joke around. With matters peace in this county, there is no way. Hiyo haiwezekani.
and even this country. Tusikubali. Na vijana, kwa sababu siasa inakuja hapa mbele, na unaona kuna watu wengine bado wanaenda kupigana kwa mkutano ya siasa. Let me tell you and give you free advice. Mimi siasa nimekaa 8 years. Stop wasting your time going to fight on political matters. Ati unaenda rally kwenda kubu, you are wasting your time, my friend. Wewe unafikiria wanasiasa who has your personal interest? Baada ya kwenda kupigana, make time for yourself, ujifanyie ile vitu na kusaidia. Kama una haja na huyo candidate, don't go to their meetings. Unaenda kufanya nini? Keep yourself busy with something that is going to change your life. We must learn as Kenyans to take personal responsibility and restrain in some actions that don't help anybody. Lakini mimi nataka kuhakikishia wananchi wa kaunti hii, we are peaceful. Kila mtu aendelee na shughuli yake, lakini kwa sababu hatujui agenda yenye hii watu wako nayo, kila mtu akuwe macho na tayari kwa simu yako. In fact, ile button ya video record weka hapo kwa screen, hata ikiwezekana ikuwe screen saver. Na wazee wa mitaa wote, we are also telling you, watu wenye wanafanya mikutano bionaya la. Hatutaki watu wakuje wa story hapa, wakati sisi tuko na mambo mingi ya kufanya. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kusidi hapa. Asanteni sana.